Fatal fatu Amerika Samoa lau whaafong mai ne vaenga o le pō, ia, le ua tātou taunu mai, le tātou pol kalame nei, Talatala ta ui le nei e fiafi, ia, ma e fia fo i toi whaafeilo i atu le tātou tunu, i lau fi tā whaafongfonga mai le nei vaenga o le pō, ia, malo lava le soifo manuia. Ia, whamaruru atu le tātou tunu, a vai se unga fo i tātou pol kalame pe on silfia, ia o whaila fo i si tele o le tutuangia o le tātou vaenga whaasalau nei aso i le ao manongi nisi o mea o lo tupu i tono o le tātou o tunu. Ia mai mas iei whaamoi maulungo steimi ia o na ole ia i o le mātou au nanga ma le mātou tau tua i tui nātu ia wā fo i lau mai mo mai. Ai le nei vaenga o le fiafi ia whaatalo whatu i le au whaingaruanga tofi le tua i whatawhai taulanga i fia whaatalo whatu i le tāwhtolo o whainga mālo tutuila mamanua whaatalo whatu i mālo loto i whale ne ngata i leo whaatalo whapitoa i le mamalu o le tāpua i ngā nei o tātou matua tausi. Ta māmatina mātua no whale, ta māmatina mātua o whaata o tolia le whalefu i ainga, mā purusia fo i tō whanga. Nuia, tau o le tatalo, i anga leile tua, ma i a lofangia i le tua, i a awali tia o tō tautonga whita o lo o whenga iai i te tonu o mauta ngase, i te tonu o lawa, i te tonu fo i o no whanga o whaamoemoenga i tā whuna. Ia, whaatalo whaat fo i le lau ma le loa te tele o le tātou tunuu i tupulanga talavou, ia ele ngata i lea
o li imtama tai mana nai tato whana witi. Ia, wa whaila fo isi umi o le nei aso, te le ngā ruenga sa whea ngai Talatala ta ui le nei aso, e le ngata o le taualumanga o le whono whaitula whono o senate, ia man mauto sui, ia o nisi fo i o mta upu sa whaasoa matala noina, ia po tatou interviews sa wha solo nei aso, tele nei interviews, ia o le a ta oto se i eise teimi o na mai mole o tatou tunu, ia na paulawa ngā ruenga Talatala ta ui do o whai teimi nei, ia o tau sa i lia fo i o whamtalanga, ia mai i lea tangata ma lea tangata wā ia le confirmation o tātou tala, ia o na eleo steimi e atuai mō lau tō whai tāwha whongwhonga, e le leila fo i lale e atu, ia o lai pā leni lei, me le nea fiafi e fifia whaatalofa whaafelo i atu tātou tunu, te loa u vai se ngā le fiafi o lea la afars futasi, ia o le mea nai leni tātou porkalame o le late night show, ia e uila fo i lai na mātou langona ia u whaisitu ngā ore pō, ia ai paual mātou ngā ruenga, presented to you for your view, and then by tomorrow morning you can review it over and over on your YouTube channel, on our YouTube channel, on your computer or your cell phone at your own available time to watch our show for tonight and this whole week. Ia, e fifia lai whaatalo whātu le nei fiafi, ia la tōfo i le whato a tau nuu mai, ia whai ngā malanga le wa en e nei pō, o tau nuu mai, whaatalo whātu ia te tau, o tōfo i o loo fōfua, po le wa i lunga le lele sa uni malanga SM Samoa, pa Amerika Samoa nei fiafi, ia tau ina i alofa le tua, a wari tia ma puipuia lo o tau soifua, ma tau lima lo o tau soifua a o tau iei lunga le e nei pō, alo whaanga ma whamonianga mo o tau uma, ia o nā o tā pena e malanga ese ma tātou o tunu nei fiafi. A o te manatu, ia o le a tātou watu a matalia tātou porkalame on tātou toi te lima iei lea. Lo mātou te mai o le langi, mātou watu du mo lau fio, la fo i atu i o a o le mātou ngā ruenga le nei pō, whafteilo puipuinga le o whenga ruenga mai lava tae au mai le nei pō, nei vaenga le pō. Si silon mātou whafteilo puipuinga i lo mātou soifu ma le ola i lunga o le tele vave. Le ngā tei leo lau puipuinga ma lau tau singa, i lo mātou wheo ai atu i le tu ma le tu, i le tau au ina o manongi, a wā lava le whaafonga ma le whita whaalongolongo ma le whaafonga mai asi o mātou tunu. Mātou whaaftai i ala umana mātou wia ai sa e puipuia i mātou. Mātou whaaftai mō le tamao a inga i lea tamai ma le potolo e tu ina ia i mātou. Mātou tu whaatino ai o mātou ngā ruenga. Mātou wala au i lau fio. O amta upola mātou tangu fia le nei pō. Ia whaamalulu ina i lau fio i loto i lātou o le a fia i a mātou ripoti le nei a fiafi. Ai whapena fo o nā veo se awala e fono ai le sā, ma maua ai se fisosani mo i mātou e toi fuatai, ma toi a ngai e luma lo mātou soifuanga sā idi atu i ate oe, ai maise o la wami tonu, o le mātou talo leta mai ne fiafi fio mai lau fio tātou mafuta wa tasi mo oe, aso fōu mua ta eo la whai lau whanau, maua lunga le vi inga o e tamaa. O le mātou talo nā manisio talo lilo i o mātou loto, o whaia le nganga o loto maulalo, o no lo swafa Yesu Keriso. Amen.
Fatal fatu tātou tunu nei fiafi mau te manatu o la tātou tu sao tu loa I le tātou polkalamel nei po. Let's go straight into business this evening, American Samoa. We'll be back. Te whatalo whātua Amerika Samoa ma o te manatu o le nei fiafi ia a o le I amatalia ma tu inatua tātou whaasalonga whaapesinisi o le whaalinga mua le nei o le tātou porkalame le nei po. O le tātou tu atu mō le whaamaisenga ma le whiau momoli a wāli tu malo le fionga le kovana malo lo. Ia a o le usunga whanu fo I le tō whae toto. Lolo matalasi molinga. Lo tanu na o whanauai ua lele oi le vasa ua e maua mai lunga Ua maali liu toa, ua mawai au penga o le taua. A wafa au ta mai e uwhisia le lalangi uma le pouliuli. E uwhisia foi no uma le pōngisa. Ua okua ngei le papaloa makaritari le a kāta singa ma le a kāta toto le la oso ngai le matasa ua. A se panga lea, ua laulua ngia na ua ai. O lele ua mō oso le a kāta toto le la. O pei ai ngei le kawalunga o mangua, ai moe awhisia maunga o le a kurulunga. Awa o lele ua kōle ki musa, ua usu le fongo, I le kofā le kokoo I a lolo ma kalasi moringa. Ua usu fono le kofā le tōtoo I a lolo ma kalasi moringa. Ua langi ai ngei le malai ke pakasi e fiai le aololangi o le suafangu. Sua iuso li, alala ka iai le whakalenga ku malele le kokoo I a lolo ma le samakua. Ma le pe ia mawalunga ia ke oe le sili kulou. Kulonga lava. O langi e fōi le malai o vavau ma malai kele o le malai o kofinga. E fio ai le kui mangua o le la aunga mokasi Samoa a koa. A fio ai le fioli. Se sua I soli. Lala ka e le whakalenga ku malele ko o le whale ula kau kangaka. Ma le mamalu ia ke oe le whaalkolu. Kulou, kulonga lava. O langi e fōi le malai pō masame, o le malai e whamomo wai. E fio ai lenga mua iau, se suai whalei wha, suai mapu, o soli. Alana ka iai whakalenga ku malele ko o le whalaula ka waiku, ma le samakua, ma le mamalu mawalunga ia ke oe ki uka kulou, kulonga lava. O langi e fōi ka la moa malangi ko iwa, e fio ai le fionga le malalenga kui o senga, maungo soli. Suai ngu whao. Alana ka iai whakalenga ku malele le whale sa kui, e ko whaere ko o ia malemo malmalai pule. Suai le sunga le konga ia ape, ma le whafonga le ngewa koa.
ma le mamalu ia ke o le o senga kulo. Ulangi fo i le malai kong lei, e fio ai la fionga le whakui a me sa le fua, maonga usori, se su ai ka mawhalangia. Lala ka ia e kalenga kumelele ko ko o ia lei ma velenga, ma le mamalu ia ke o leo kulo ulongolava. Ulangi ia loko mua ma malai, e fio ai le fionga ia so au, o le koko ali. Se su ai ali ilo ngafa, ma le whakalenga mawalunga ia ke urua le whale asao, kulo ulongolava. Ulangi e fo i le malai nganga moe e fio ai le fionga le mapukasi. E su ai ke ima ango alo makua mango whangau. Ango alo i whale, le whakalenga le kua olonga whale se fulu ia le moku. Le wha ma le mamalu ia ke oile lau ngiu sa lua kulo kulongolava. Olangi e fo i le kalau nganga moe le malai o le kalu. O le malai o whaukunga kangire upu whai o le whainga malo kui le mamua. E fio ai lau fionga le ko vangsiri, lau ko wha pula le ingi ko lau pula. Se suai le fionga le makua, le fionga ia pulu mkaala, ma le mamalu le ainga wha malo sikula fongo. Le paia maulunga le fongo whai kula fongo, le fio lau fionga le prestene, lau ko wha le kua olo ma ngai a fruan. A fio kupu mai o le kungu, kuile mamua, a fionga ili senkoa. A kai ngange le fio lau fionga le fonga whalai, lau ko wha le kau koko o sa vale ka le wau ale. Pa ia le mau ko sui filifilia o ko kuile mamua, i le fonga whakau la fonga. A fio ai foi le fionga le whaamising sili, lau ko wha le ala i aloa Michael Cruz. A fio whaamising o langolango, ma le mamalu le ofisa o whaamisingonga, tau iang o whakulo. A le vaia le whala oko, le fio lau fionga le whalau kusa le makau kau Samoa, lau fionga le malu o le whale, whaiwai i uli korinai. A fio ko vanga o whala lima, se suo lima o kofi, ma le mamalu le ofisa o le makau kau Samoa. Le whangaringa fo i lau fionga le sui au au le lau mua e Washington, lau fionga ui whakali, ma le paio le ofisa, ka wienga o whakulou. Paienga o le langi o ke whakulou aku, kulou, kulongolava. Ae veia le ngia ia vangoa, e whaeia o masui, o le kausi a Cindy Amalala Moringa ma le whangau, paio a inga i ku kere mai ku kolangi. E mole aku le nganga o le whaafikai, i lau ka po inga ku kuila mamua mai le ka ele o mako whaku manganga. O le pa ia le ia sua malwai whangua o fo mai kulangi ku au malalaka ua. Sa ole malalaungiunga sa lua, a fifio mapu. Ai kai ngange le pa ia le moksa, le fio le la aunga mokasi a Samoa. A fifio le i whakui, la ka i whakalenga i koko o whala ula, ma le mamalu ia ke o le mua ke le kulou. O pa ia foi le ka po inga, ia o wharupenga le o whaingauranga kofi le kua. So se whakawhai kaulanga i kongo le whioanga, ko kui le mamua. Ai maise le loloa o Samoa, whawhakaiaku i la o ko ka harusanga. Whawhakaiaku mo ko lo whaanga mo le po. Ai ale apulo le whala ma le lefo ko whanga a o sairi ko whiki le ko whaere ko ko ia ko ngu mau. Ai le mawhai o ngā uwha ngaloinga le kapo inga mau ia ko mua mpule. O le pa ia le ia i ku au ma le ala kaua ai ngai le kai ma le waa au fonki. Le a fio kama mo lako ainga ma lako kama ku mua mpule. Pa ia le mamalu le whainga malo sa moa ko kokasi. I le fio lawa fionga le au mamalu le malo sa moa. I sui kofia, le fongo sui kofia. Lawa fionga le palemia ma le palemengi. Fisa o whaamisingonga, a meise le mamalu ma le pa ia le whainga malo sa mo ko kokasi. E le ma whaionga whaangalo inga, na o ko kapo inga, ma lo whaio le whaiwa. Wo mamae, ma paanga, le ko whaere ko ko. A inga i ko kele mai ko kolangi. Ka lofa, o lele wo whauloa le sao le ko ko. O le fo i mai whangua,
Ai ale ka po inga mau ale a kungu. Whai ngā maloa kuile mamngu. Ka lofa i lau ko ka po inga. Leo o malanga loa le sao le ko wha le koko. O mafuri fo i le la au kele ma le la au mawhala sa ko manga iai ainga. O pongi sa le ngu. Ai mako ke loko kele. O mako i loa ma mau ki ngoa. Le ka ua la au ko ka po inga. A uke manga kua i le kala i le kulangi i le sae. Ia o maua ma le senga ngā la whanga ua. E mai e whekango fiaku o le ai o liu le senga o oso i le vai. Whai mai o le mangula ia punga. Sa whelelea i lea kulunga. Whelelea i lunga o whaleaka o a kua maanga ma le kua masanga ma le whaasara leanga. Mai o le ifo lava le senga o le laka. Whelelea i lunga o savai i le aku whiki ma le aku moku laiki. Mai le kala i le ifo le senga i maaleti. O maua nga sa ili mngua i le manga o le kui mngua. Mai o ifo le senga o kua ao o ku lima. E ka lofa pa io le aku ngu. Ka lofa a inga i ku kele mai ku kaulangi. O mamae. Le senga lea sa whalele o le kua ao o le ku lima. O le ku le laungi o le ku pola. A lele lava o ifo ko ele. Onga o le fingala o le kua. Awe. O mali liu koha. O mawai au pengalka. Mako ke karo i lau ka po inga ko kuila mungua. Loloa Samoa, o mae masangi. Paanga la fionga. I le kovanga. Malolo. Le kofai le koko o ya lolo. Makalasi moringa. Ko ula ia le sao le koko e whalau. Ka pua i langi ma. Au le karo a inga. Ia lo whangia le kua lau ko ka po inga. Ai e se upu o sala po se upu o kau la uru. Alo whangia lafo le kofa malamalama. O whaia le ngei whaasala launga ma le awa ma le mingao kele kawai. O le kausi a sinti a malala moringa. Le kofa le koko ma le pa ia o a inga poku poku. Whaafikai. O le proklama i whapea. O le awinga mai longa sa mai i le moku a wa i le asolua sifun malwha o le masinga ngai lava lua afe luongo. A ko ai longa sa i whangua o ngā mole e kwa ile longa sa i le malu o le kalesia i kala leo le whaolkanga ia mole saunginga le ko e mai o longa sa i whangua. A mai a singa saunginga pupu ia o ngā mole e kwa ile longa sa i le mauka ngasa i whangaaru o le aka o ko ai. Whakare ai fuafuanga a inga. O le proklama mo longa koe kaimi, o le au mai o longa sa i kua, kingo maniu, i le aso se fulu a pelila, i le kula se fulu i le kai ao. Mole e koe longa sa i le kalesia, i le meo lo sua i le sunga ia whafkai fui maunga ma le fatua, ma le kalesia, o le mea sanga lue ai o ia. Mo le saunginga a maka, o saunginga le mo a inga, wo mamae e meise le mamalu le akungu ia e fia mai mole mawinga le soifua o le kofai le koko. A mai a le saunginga ia o ngā mole a koe le longa sa i longa maoka, i longa lawa, ili, i meo lo kapo iai ainga. O i ngā o le ao se longa langi maka oko ai, se i o le aso so ai, a perila aso sfun malkasi, o le kula e ongo li kai ao, e wha moe o le afsila whai ai ma le paulo kupo ai. A maea, ia o ngā so ai le malonga koe saunginga i le kura e se furu i le lavaso. E whai a lava longa koe saunginga i longa lawa ili, me lo papa au ai pa i o ai. A maea le saunginga, ia o ngā mole a koe le longa sa i longa o le sanga kumau, i le meo lo o alalai ma le kausi a sindi ma le whangau i pangopango. Ma kou ke wha maruru aku lau whawhonganga Samoa a whaifo i eise upu o sala ia makua i ngā. E whaia le ngei whaasala launga ma le awa kele ma le whaaloalo. O le kausi a sinde mlala, o le kau whaare ko ko o ma le pa i o ainga poku poku.
so shua mai e manuia, whawhikai. Ia nau whafonga i e tātua tunu ui le whasilanga, whaavau le nā i le tuk malo la nā fionga i le kovana malo lo manu malo. Au le usuia fo i o le fono i le tō whae tō lolo matalasi molinga. Ia, le nganga o le whaamawhanwhananga nei fiafi o le mātou tatalo i le tua. Iau tupupu fulu o le manuula. Ma ia soloi e sea loi mata o le whaanonoa. I le pa ia o ainga i ona i tūtitele mai tūtaulangi. Ai le ngata i lea o le fionga po le whaletua o le sa tau sia lii i le tō whātou to po le fionga i kovana malolo manu malo. Cynthia Malala Molinga male no foialo. Whape fo iona mātou wha mai se atu ma wha mawhanwhana i le pa ia o ainga i tō whātou to o ia taanga ma ainga o lo sau sema. Iona i tū tele mai tū taulangi. Ia wā fo i le wāla au pa ia le tua. Wā whea ai ainga i tū la wha vau wha penei. Amerika Samoa le vainga nai le tātou wha salonga wha apatoa. O le amoa le nei whaasalonga i lunga o tautua le talatala ta ui i ana whaasalonga uma mai le teminei se ia pā ia mamaea ia le whaamoe moe o tō whātoto o pola fionga le kovana malo lo manu malo. Let's go straight back into business again. We'll be back after this commercial break. Your next vehicle is more affordable than you think. Samoa Motors now offers payments stretched up to 60 months with as little as $0 down. Lower payments, more time, less stress. Run. That's 60 months on new Fords, Hyundais, and select pre-owned vehicles. And of course, free lifetime maintenance is included. Samoa Motors gives you the vehicle you want at a payment that works for you with maintenance covered for life. Only at Samoa Motors. Why go out of your way when we could go out of ours? Get pre-qualified today. When times like these come knocking at my door, I'm ready to receive what's on the other side with my mind in gear and my heart full of joy. When I'm ready to have a Coca-Cola, I'm ready to open happiness. Proudly sponsored by the family of fine beverages at GHC Reading Company. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, she's so sweet with her get back stare. I know we ain't got much to say. Fatal vatu tātou tunu nei vaenga le fiafi leo tātou tali mai bole amatali o tātou por kalamel nei poi. Mo atua tātou tala o le nei fiafi i le executive order le antu ina mai le official kovana i le so. O le so, sa tu ina mai ai le official kovana, ma le malo Amerika Samoa po le executive branch se polo inga wha kovana. Executive order ina ia
Toi tu ina ai le tu mau, le teita inga o le whare pui pui, i lalo o le matanga ruenga o leo leo. O le nei executive order, po le nei whaatonunga whaakovana, sa muai whaasalawina, i lunga o le porkalame le fionga le kovana i le po na po, i lunga o le tātala le tau i le uwha ingoina nei, o le whaafale tui ma le kovana o Amerika Samoa. I le nei executive order ua whaalawiloa inai, le tui nā atu atoa o le malusi anga, ma le pawa i le matanga ruenga o leo leo, e la tau te tu wa ai ai, mo se teimi le tu mau, i le teimi nei, i le Territorial Correctional Facility, po Tafuna Correctional Facility, lea o lo o auto wa atu i ai, i a tangata sol tu la fono, e tau fi ai, mo se teimi le tu mau. Mo le wha tuatuanga po le wha tūlanga ina o nei executive order i le so. O polo ina i le fionga le kovana, le matanga luenga o leo leo ina i alongo ina, ma fsuia i loa i le wha tino ina o taita inga, ma wha tununga mo le matanga luenga o leo leo e au fia ai ma le TCF. O le nei whainga na whaatulanga ina le kovana e ala i le polo inga whaatula whono nei, ua au mai ai se fe au mau mau tutu, ua iai le taritonunga ma le wha mau mo le kovana ma le whainga malo po le executive branch, o le ato e tu whaatasi ai, le matanga luenga o leo leo, ma le correction. O lo iai nisi fuafuanga i le temi nei, o leo wai lalo nei o le taita inga al komsina o leo leo, ma le matanga luenga o leo leo, ia le nei whaatulangana se ia mai a nisi o vaenga o lo ngā lue ia i lo ia, e le ngata o lo ia fautua al kovana, o lo ia fautua fo i o lo tūlai mo le malo Amerika Samoa, e whaatulanga ina vaenga maoti, e ono whaatauteia ai le taita inga o le whare pui pui. O le sofo i sa longo ina mai ai e nisi o le mamalu o le whare pui pui i le Talatala ta ui, o le so na to ai tau nuu atuai le sunga i le sui komsina ia lavtai ia whalana ipupu ta se sanga por tele malongo ina le pulenga o le whare pui pui ina ia whaautangia le nei whaatanunga o tu ina mai e le official kovana e lima taita ina ai le whaatautenga e le ngata mōre matanga ruenga o leo leo ai mai se foi i le matanga ruenga o corrections e pei o na iai i al whaamoe moe i le so. O lo iei wha moe maulunga, ia o le amawhai o na iei se swinga tele lava i lalo o le taita inga le tu mau, ua whata o tonei a o tali tadi ai le tu ina mai o le polo ina e wha mausari ina ai le whiriwhiringa ma le wha ai unga, ua whai e le fionga le kovana ia pula li ini ko lau pula, ma le lutena kovana ia pulu matala ai junior. O stasi o tātou tala o le so, sa whataunu ina ai le iloilonga i le moto sui. Ma o se iloilonga sa wala auli ai le Department of Homeland Security, o le matanga ruenga o le Immigration, po o le Legal Affairs, le sa wala auli ai, ia le fionga tamaita ilo i sili, ia kuen tau ili, whape ai ma le sunga ia Sam Soli ai e whai masui o le officer o le Immigration ma le Legal Affairs. Whatasi ai ma le teitei whono o komiti whaafoe. Teitei whono o komiti whaafoe o le Immigration Board. Le fionga ia whanene. Ia whatasi ai la ma le a fionga le whaatonu o ntanga ruenga o puna oa malanga manuia po le Department of Commerce. Le sa awai atu iai le sunga ia lina pe teia. Ma o le nei ai lo ilonga i leso, tele ni mata upu na langa i ai. Mai, i le tele o nei mata upu na langa i ai leso i te tonu o le ilo ilonga nei a le mauto sui. E whaisi tele o isu se lave isu sa talnoina. Mai o le avele attention na le tato polkaramel pole nei. I le tūlanga na o iai i a le matala mai ai. O le afu o le o whaamatalanga nātia, e leo nātia i se tū lelelei. A o whaamatalanga o lo o tāpu nia lo na tu ina mai i whafo,
ona o le tūlanga o le whaatinonga o ngā luenga po le legal process i le whaatinonga o ngā luenga a le Homeland Security. O le sunga ia e sau o le Deputy Director o le Homeland Security o ia le sa whai masui le so o le sunga ia Glenn Lefiti. Ai i le ina ua whaasolo ia fesili ia fionga i whaipule. O le vaenga sa na mafuli iai le tilo o le talatala i le so. Ina ua fesilingia i le fionga i le whaipule ia whanga ima Larry Santoa. Ia le tūlanga o le human trafficking. Po mata upu ia o lo a afia i le human trafficking i tono Amerika Samoa. Mai a te ua ia ma lo awa ia tu le nei hearing. Na whate ia ina ua alia e mai ina ua fesilingia Larry Santoa. Pe fia ni mata upu e au a inga pe so tai ma le human trafficking ua whaauluina po lo su e ina il matanga ruenga o le Homeland Security. Sa whailoe le sunga ia e sau i le so. E whamata upu e a awhia human trafficking i tu tonu o le tunu. A tātou wa ai le whamata upu o tele. Mai e lei mamao tele atu fo isa iei mata upu whapea na involve ai le human trafficking i tonu o le tātou o tunu. Ai tu atu o mea umanei na olo iei lava se one of the landmark case olo o whapena o na whamawina i tu tonu o le talaanga o Amerika Samoa o le aafia o le taiusa le wharasu isu i fo i lea sai tāwhuna i le vaenga tonu le la talata i le Starkist po le area le ua iei le lot B ma le lot G. I le vaenga la talatala ta ui le so. Wātangia mai ai i le ina ua tui fesili e le fionga i le whaipui le ia Larry Santoa. Nātangia mai ai le tele o tū la fono e le o mai o io ma le o maoti i le sila a matanga ruenga nei o lo wha marusia le tū la fono e pei o le immigration le vaenga le legal affairs i le official AG wha pia fo i ma le Department of Commerce. I vaenga ta siringia i le so po le wha human trafficking cases nei. E lei mawhai o na so ona te tala ina nei information i tono o mauto sui. Ona o lo o iai suenga wha au o lo o whai e deminei. Arfisit te lela le utula i mai nei. O ai tangata i e a fia i mata upu wha penei. E tai fōringa mai le tala noa le Homeland Security i le so. E tai fōringa mai o ni company Asia ma tangata mai fafo. O lo o whaia le solitu la fono nei. O nisi lava enga tā ua lava na mawhai o na satia i le so. Wādia di ai. I na ua tali le customs i le so ma le fionga i le AG. Ua mapuna mai ai o le solitu la fono le tā ofi e le sponsor o le tusi folau o le tangata o lo i lalo o lana wainga. I le maita wina nai le yaso i le nei hearing. Tele i o nia o onga. Ma ole atam whai tātala ta ui tātala atu ia isu nei. Ina ia whaingo fia ai o na malama tātou atunu. Mai pe e fōringa mai. Ila wau mai tau i le hearing i le so. E mana o mia e le malo. Ona tapena ni a o onga. E a o ina ai tangata Amerika Samoa. Po lesionale o Amerika Samoa. Po o US Nationals. Lea la tau te sponsor ina pe langolango ina tangata mai fafo. O le winga o lau whamatalanga. E pe e fōlinga mai e tele vaenga o tū la fono e leo manino ma leo malamala. Mai leo malamala mai fo i la tangata. Ia leo wādi ali lea so le tele o tū la fono o le au te ilo o lo soli e le tō tele. Talua le mamalama e le whape soli tū la fono ona o le mana o soli tū la fono. Ai o lo soli tū la fono ona i le mamalama. Peila le vaenga lea na o watu nei le fiafi. E mo ne le ata. O le soli tū la fono foi. Lou nofo a whape o taupa ue sponsor i asimi.
ona o nofo lea, sponsorship, ai a uma o na maua le ID o simi malon tus folau, ona o tanga o le tahofi. O le wadi ali le so, o le so tula fono. Ma o le vaenga ta uala nai mana o mi on silsila i eile au fai tula fono. Silsila fo i ei matanga ruenga le malo. Ma failani amendments, ia po ni teunga o nei tula fono. Ina ia feso soani i tangata. A waile na o asia la le fai le mea lea, pe afa pe o lesi le vaenga ma le manga o tula fono, le o lo soli e tangata, involve iloa ma le human trafficking. Ia ai, o lo iei se tal noanga ma le fionga le AG, o lo o le mafso taian le la ma le fionga le AG, o lo iei se tal noanga, o le a tau fai e fai le ma panel na, ina ia mawhai ei o na au mai fafo le fina ngalo le AG, wai tele o na langona na whaadi le so, legal opinion on behalf of the Attorney General's Office, ma le mana ia le whalongolongo. O te manatu, o le ata mwhaila tala ui, e taa milolo i tua i directors, ai mai se lava i le fono whai tula fono, ma matanga luenga nei, e ta tau o na yeini a onga. Mua o lau lava ai mala wau whaamasinonga. Our view, ele o lava lea o ina o tātou tangata. Mai o taluai ona o le lava lea o ina, ia malama le sponsor, iona matawhai oi, maona tiu te tau ave. Ai maise o lona puipuinga il tangata na ia whauru whale ina mai Amerika Samoa, e tā ua la lea o. O nei vaenga tā ua na, lea ua lai o na avatu. Ai o le mata upu e winga le human trafficking, o le mea o mauti noi le so, e wha mata upu o lo i lalo o le suenga, male whatauteinga a le Homeland Security. O le vainga nai nisi o tātou tala na mawhai o nā o ina mai tele tātou coverage i le Senate i le so. Pe tai o stemi o na ua le lava stemi tu whatasi e le tātou content o neipo o le afuanga lea ua mafuai o na o mātou manatu. Ia o le a oto atu na o nei vaenga ia. A o le aso atai o le asirisila ai i nisi o reporti e mawhai o na whapaleni na ai stories nei o lo mātou tau mwhai e longolong atu. O se tasi o vaenga tā ua na mawhai o nao o iai le asesinga Talatala ta ui. O le mta upu lea i le ngā ruenga lea sa whai e le company lea le Willis Constructions. O lea la tātou toi fōi tua ina ia whaamatalatala au ili le tūlanga na iai ia le ngā ruenga. Mo i la tauwhato a mau mai ia le whaasoa Talatala ta ui le mta upu nei. Ok. O la se i whaapula atu whaapea. O le ngā ruenga lea sa award i le company le Willis Constructions. Na ina ua maua le company le ngā ruenga. O na whapena lea o na whaile lātou tāro sanga. Ina i whaamatu mai ai le mobilization. O le mobilization e 1.7 million, approximately 1.7 million. O na maua lea o le mobilization. Ia o whapena loa o na whaatulanga ai mea malawa, ma amatai loa lātou ngā ruenga. Ina ua tū le ngā ruenga. O ina loa lea na amatai o na tui e civil engineers o le ploketi. Ia le company, ina ia whaia whaamanatu i taimi uma. E longo ina ai le company e ta tau o na speed up pe whaanati nati ngā ruenga o na ua vavele taimi. Ina ia manino lama malama tātou o tunu. O ina po le le usita ia, po le le mulimuri tai o le company le Willis Constructions i le tua lalo ma le whautuanga insinia o le LBJ. Ma le LBJ board at the time. Na mafua i loa o na tonu i manatu o le group of civil engineers ma le project manager, le company o lo lato o le PM, project manager o le poloketi. Le o lo teikta ia sunga ya Spitzenberg, ya William Spitzenberg. Ina ua le usta ia la company le Willis. O le mafuanga le na manatu i loa le pūlenga. O le a
tu ina atu loa se tusi e longo ina ai le Willis ua whaamutaina la le lato pe terminate le lato kon karate ma le malo ma e ala i le upper project le ala LBJ. Ina ua mae ala o na whaia i a whiutanga inga nei. O na whapena lo lea o na sei e le LBJ po o le pūlenga o le LBJ le ngā ruenga mai le Willis Constructions. Ina ua mautūfitu sia inga le vāo le lo ia o lo sui le company le Willis ma le lo ia o lo ngafa e suia ma fautuaina manatu whaatu la fono o le board ale LBJ whaatasi ai ma le LBJ. O ina tonu ala lea na toi whaia i lo le whirita nganga ai le teita inga. Ina ia toi repeat le ngā ruenga. Toi tu ina atu le ngā ruenga i tau whonga. Morsit whia malo le tunu. Ina ua tu ina atu le nei ngā ruenga le tau whonga. O ina la leo le a mata mai ai. Le whamatala ina e tau pa u o le process. Ina ua sau i whafo le tau whonga. Ona ave leo le avanoa. E tau ofo mai ai i la tau o company o loo ngā lulue i te tonu o le mautanga ngase. E elo tau tonunga. E le eima se company fōna luatu i whafo e toi alu i te tonu o le pit lea. Po le tau whonga lea. A o le tau whonga. Sa ave lava le wha mua i company ia sa watu o loo ngā lulue i te tonu o le mautanga ngase terminate. Ina ua saula i whafo le whaasalala wina o le tau whonga nei. Na mori mawina ai e Talatala ta ui e tusa o nai wha maunga na mawhai o na o maua. I le tu inatu o tau whonga e to asfulu i lato sa show interest e lato te fia whaia le ngā ruenga. Lea na whaia le Willis le wha umaina. Ona whailolea ia o le process le procurement al whalemai. Whaatasi ai la ma le lato leina o engineer, civil engineers, including the project manager o le company o lo lato wa aia le poloketi. Le o lo taitai ele sunga ia William Spitzenberg. Po le pioa. Ina ua submit le to as fulu lea. Ona whaatino lo leo lato ngā ruenga wo o lea soi tapuni ai ona whaia lo leo le technical review. Ina ua uma le technical review. Eliminate company e wha. Out of 10, they eliminated the 4 companies. Ele i mawhai o na lato making up e mawhai o na lato ausia le tūlanga i le technical review. To toe mai ai leo company e ono. Ona toe whaauau leo deliberation a le technical review. Ma whapena ai loa. Ona pa uai pe disqualify ai leisit company e to tasi. Ina ua mai ale disqualification o company le nai tasi. E le mwhai ona u wha iloa ina. Ona atau si sila i le document leo te ua. O le score lea. Le ta ua e lau vaenga o le Executive Summary GC Evaluation Scoreboard. O le scoreboard le sa wha o ngaina. Mai e le ima se ngos company o i lunga le pepa lea. Le se ngos company. Am fai producer tu wa el ta document le lunga. On tu wa le lunga. A o le scoreboard lea. Sa wha o ngā i le process o le pit lea. Ina ua mai ala le technical review, koe whaawau pea le technical review, eliminate mai ei le sitasi, ona tutoe ei loa leo company e 5. Asisila mai la le pepa leo te ua. This is the evidence. E wha maoni ai le mea leo te tau mwhai wha amtala. E sau le kala kou. Le eise ingos company, e matua le i loa lava le board le whiriwhiringa. E le i loa le board, e le i loa foi e tangata ia na whaia le whaai unga muri, which is all board. E o foi le CEO,
E le ta tau ona I loa le CEO. Ia company e lima ia wai te tonu o le pit. Uma le afo I le technical review. Eliminate le wha, te toi le ono. Wha awau le technical review e toi sa ili atili nisi mea. Eliminate ai malesi tasi. Ona e lei fulfio pe lei wha atu muina atoa. Vaenga na mai I le pit. Po o tau funga. Po requirements here na mandatory ele board, not the board, na mandatory ele commercial review ma le technical review ina I submit. Ina umana eliminate le tasina, o na toi lo le lima lana len fai e nei fai unga. Pe anto si sila mai e kala kou o le ngor ka o company ia le o lo fai ngoa I numbers. Ina ua uma le commercial review. Uma le commercial review, ua tasi le whaafitinga o aleanga, o le a ave le konkarate ma award unanimously agree to award the contract to color P. Blue. O le blue numero tasi, ia, o na whaasolo maila, ia I le, o le green le numero lua, numero tolu le yellow, numero fa le pink, ia ai numero lima le mumu. Pawa na le mean saufaf. Le se ngos company, le ai se ngos e ona, le ai ama se isi mea, ina ua maea le commercial review. E sau le skoa le al commercial review, o le company na manu malo, I le technical review, na maua ai le company na manu malo, le tolus fulu lima tesi ma le 5% le lato skoa. I le commercial review, na maua le company na manu malo, le 57.50% le lato skoa. O le skoa e tau na maua le company e manu malo, e te tau ona se lau pasene. O le company lo na lua, sawa ia whapena, ma o le au le tō lau la wina. So, bidder number 1, recommended. Technical, overall, rank number 1. Rank number 1 by all technical evaluators. Leo o whaamanino mai ei o evaluators o mai na lanto fitfilia na o lanto au sia uma ma o lanto fully fatasi e award le konkarate I le company lanu mona ma o vaenga ta ua lana pe o na uto lau inatu I le tato por kalamel ne fiafi. So ai se ale mea walai o na uto mawhai e tala wha pere wha malam la maina o na te lolo ngā wenga lea sa matua whai si tele o whai tionga na whai e iai. Ngā wenga lea. LBJ Training Center Design Build Project. A wāra ngā wenga. E lima se la o le ata wa uloa wa uma o na whaatino. 5% o le ata o mai o na whaatino. 5% o le ata. E le I design and build. O le mafu angalana nā wālai o na o tau mwhai wha mamlama. O na o le tele o tala safsiringi ai le procurement process al LBJ. A o lea e fōringa mai, o ngā ruenga lea. O le lei o na whaatinoina le sunga le CEO. Ai maise o langa team atoa o civil engineers o lo I tonu o le poloketi. Ai maise le company le pioa. Le o lo avea ma project manager le poloketi nei. O te iloa e ova maleono miliona le tau o le tau fonga na manu malo. Ma o le neia fiafi. Ia e fia e whala ulo atu dātua tunu. Mai company uma nei na tau ofo le ngā ruenga nei. Fia whala ulo atu ua award whaapitoa le ngā ruenga nei mai a foi o na saini le konkarate ma whai whenga inga uma ma whiutanga inga e a mata ai le nei ngā ruenga.
Taluai o ngā renga nei, o le fisili pe ai sea wa lai o na matua ialua I te tonu Talatala ta ui ngā renga le. O na ngā renga le matua tele ale fisili ngia tele tala na fai ai. Tele fo I ia mea na mawhai o na maua le Talatala ta ui na whaale tonu ai ia le process, ale procurement I ngā renga nei. O le company o manu malo taufonga. O le company el Pacific Prime Power. Ma o le nei fiafi, o te fia na maua le awa noa I le asoa na le la, ma te whaasoa ai ma le CFO o le company el Pacific Prime Power, lea o le ao lātou fausia ngā ruenga. E tele lava e ngata ua wa fisiringia. Will they make the time frame? Time frame is 9 months from December. O fisiri te lea na mafuanga vola na o tau mwhai ei. Wa o isi upapolo keti au tau whai yalu I lunga pe o le MRI ICU. Wa halu I lunga wha pena fo I le sunga I Upeli Cover masia la tau fo I vaenga le BJ. Wa halu le leinga ruenga na whatasi manisi o polo keti laiti. Ai o le nei afiafi. O le ase I o tātou tu watu the company wa manu malo. Po le ase la tau wa ai mamao. E whamakai make. 9 more months to go. Ka pungi le upper funding. Whaamata e mawhai o nao la tau ausia. So let's take a look to the interview. Hello, Melissa. Congratulations on the award of this LBJ Training Center Design Build project that was originally awarded to one of our local companies, Willis Constructions, later on terminated by the LBJ engineering team, and then rebid the project to local vendors. What do you think of the award and the progress of the process by the first the technical review and the commercial review? This process for this training center, I'd have to give credit to the LBJ team. I've been involved with a lot of contracts, but more on a federal level with the Department of Defense. But to see these guys execute this at the speed that they did, and I mean, they did a fantastic job at doing that, and all the information that was given, they didn't miss out on any of the information. They executed it quite well. So, malo lava to the LBJ team for doing that. So, what do you think of the process? Was it fair for all, or? I think it was. With what was explained to me on how it went, and there was a lot of transparency through the whole process, the entire process. The LBJ team, they were keeping in contact with all of us who were bidders. I mean, well, from my standpoint, they were pretty on point, and anytime I asked questions, they were very open and transparent about everything. So I thought it went well, and malo lava to all the bidders that put in their bid. It wasn't easy. That was I think it was a 5 or 7 day turnaround. So I want to give all of the companies that put in, it was a lot of work, because it was a lot of work for us as well. So hats off to all the companies that came in and put in their bid for this particular job. Okay. I'm sorry to ask this very direct questions to you. There is a speculations and allocations out there that Pacific Prime Power is very inexperienced with their local
contracting in American Samoa. Your scorecard came out of 92.97%. And some people question that scorecard because of the inexperience of the Pacific Prime Power. Let's talk about that. Let me give everybody a little bit of history about my husband and I. We're not new to the game in American Samoa. We back about 20 years ago, we ran the largest trucking and machinery company on this island. It was very successful, and hats off to my father-in-law, John Pule. He was the backbone to that company, and it was EFVJ Trucking, formerly known as EJ Trucking, and then we and it ended up being named EFVJ Trucking and Machinery. My husband, Mangwele Pue, was heavily involved in a lot of the operations, the construction, the sewer line. We were the first to do the first few phases of the sewer line on this island. Not only did we complete it in record time, but till this day, it's holding up quite well. Then we decided to leave. We have 6 kids, so we decided to leave to give our kids an education off island. Of course, with the hopes of bringing that back and serving American Samoa. And my husband was immediately taken over to the Middle East by the Department of Defense. They had their eye on my husband for a while. My husband was the country manager for the power generation division for the Department of Defense. And not only did he help build bases in all of the bases, military bases in Afghanistan, but he also helped break them all down. So, and then of course going back to what we did back in the day with EFVJ Trucking, we were instrumental in building Costules and Tradewinds Hotel back then with my father-in-law. So, I mean, when people say that we don't have experience, we have extensive experience. But we also have a very extensive experience with the Department of, on a federal level as well, you know. But we did that for 16 years being overseas. So. Critical part of this project, the training facility or the training center for LBJ, is the time frame. You know, this is March, and all the other projects under the belt of LBJ and the whole island, American Samoa, under the government, must complete it by the end of this year. My question is, do you think you guys can make it to the end of the year? Absolutely. Can you complete that project by the end of the year? Yes. And the reason why I say this is because of our experience with DOD. When my husband had to go into the military bases in Afghanistan, he had to build those quick. And when Trump had said to shut down a few bases, my husband was first on the base and the last on the base to opening and closing those bases. So he had to do it on record levels. We're not new to pressure. We're not new to large jobs, big jobs. We're not new to that. We've been in the business for
over 30 years, you know. We absolutely can finish that building by the end of the year. Now, with that said, as long as we have, you know, the backup from LBJ, the backup, you know, through ARPA and stuff like that, because for us to physically build that building, yes, it will get done. But we all have to work as a team. Within 9 months. Yes, it is doable. I would have never put my bid in if I didn't think that we could do it. But yes, but we will work to, you know, the team, LBJ's team, ARPA, and Pacific Prime Power. We would be all three of us will be a force to reckon with, you know, and that building will get done. You know, everybody's on board and just ready to roll and getting this done. One of your projects one of your upper projects that are now nearly completion. Let's talk about that. That is an extension for the power generation house that's in the back, the main backup power for the hospital. We are ahead of schedule. Both generators are in now. We have sufficient power, backup power for the hospital now. The extension, I believe we're about 95% complete with the building as well. We should be done by this week. Actually, we should be done, so I believe we're more than 95%. We should be done by this week. And that will be the first upper project of LPJ to be completed. I believe so. I believe it is. Okay, thank you very much for your time. Now, whafonga e tātou tunu tatananga nā male CFO o le company o le PPP po le Pacific Prime Power I le so. Ina uafisilingia I so lātou finangalo. Taluai o na o le ngāruenga. E lai titi le taimi na tuatua I tau whafonga. Lai titi fo I le taimi lea ua whaatulanga ina te tauai o na uma. Iwa masina. O le whaiei o na ngā luer company ne le Pacific Prime Power I le whaatulanga ina o le ngā ruenga nei. Mai, te talo I le tua. Ia mwhai on whaatau nuu lātou wha moe moe. Ma mwhai o na o lātou tau aveina le nei ngā ruenga se I o ilo na si ui. A o le I tāpu nia tupea le apa I le nei tau sanga. O lo tau mwhai pēr Talatala ta ui e whasota I atu I nisi fo I o company. O lo I tutonu o le mauta ngase. Ini o lātou fo I whina ngalo whaalia. A o nati ai ma tū lei malosi a lātou poloketi. Ina ia mauti noa. E au sia le teimi whaatūlanga ina. O le tupe o lo whaatūlanga ma whaavanga. Mō ngā ruenga ale apa I tutonu o le mauta ngase. O stasi o mata upu na laua lunga fo I le vaai al Talatala ta ui. O se mata upu na follow up mai le interview taluai al Talatala ta ui. Ok. Ina ua o tu ina atu I le atu nuu ma whaalawi loa I lunga le interview al Talatala ta ui le mātalatala noanga ma le sunga le whaatonu sili o le Port Administration. Le sunga ia Parni Sene. Lena u lua I whaasalalawina ai lana sau noanga I le tūlanga o iai ia le wafu whaavao malo o le tunu. I le mātala noanga mua. Na whaamatala ai e le sunga ia Parni Sene. Le tūlanga na iai le assessment le sa carry out e stasio company. Le o lo muri mai le mātala noanga. Update conversation le o tala noanga nei na whai le uli o le sa ina ua umato nai. Le na utoi fisiringi ai e follow up le isu le ai le wafu. Ina ua umartala noanga mua. E iai le mamalua le tunu una wala au mai topa u. Whailau kamanga o parni e aware whaafewhea le tunu. Ma whai le whai ngā māloa pula ma pulu. Se awale o mai o na whaafewhe leo le tunu I nā whaamatalanga wape nā o le wafu. Toi lua tausanga pe toi whātausanga ngau le wafu a ngā I sami.
I le manatu o nisi o le atunu i mta upu leo le a o whaasoa atuai. I le manatu o nisi o politician man mamalu o le atunu pei o lea e tau whaamatau mai e le whainga malo a pula mapulu ma le sunga le whaaton sili o wafu mamalai wa lele. Le whaupunga lea wa leo toi mamao a ngau le wafu di sami. Ia, sa ofisiringia matala no ina nisi o taitainga po tangata ua lewa na iai ta ile pulenga wafu mamalai wa le. No lato wha maonia mai. E sa o le le ripoti le entu ina mai e le sunga ya pani sene. E iai assessment ua uma o na whai. O le mafu angala nana uto e alua e tala ta ui. O le viu na tangata na whaasea mai a teo. Nisi o tangata o fono whaitula fono. Members of the Senate. Members of the House, and they ask a lot of questions to me in regards of that statement made by Director of Port Administration earlier this year, in regards of the Warf, the updates of our Warf at at Whangatongo. Ina ua mawhai la o na o whaasoa malisunga ia Panisene. Na ia toi wha manino ina mai ia whairo mai, le tūlanga o ta oto iai, le wha moe o le maa lo le temi nei, o se wa ingala nei, i le mātalanoanga ma le sunga ia Panisene, i le uli o le sa, ina o umata o na. Some politicians and some members of our community think when you made that statement, the seaport, the wharf might collapse into the ocean. They feel like you're trying to threat the community, and worry the business community. Well, do you have an answer for that? Yeah. So there was a company that we engaged last year in February, Becca. They did a load test on our wharf. So this is not like subtle threats. For me, nobody wants to hear bad news. Yeah. And everybody wants to go in denial. It's that saying, put your head in the sand because you don't want to hear the bad news. But kupuloa, what's going to happen. Mm-hmm. They all point to me. Yeah. They're going to say, why didn't you do it? Why didn't you tell us? So now I'm telling everybody. Okay? Because I know people don't like to hear bad news. But the truth is the truth. And we all need to face this, right? So, I want to be able to sleep well that I've told everybody what could go wrong. And I know everybody wants to hear good news, but sometimes bad news is the right news. Yeah? Mm-hmm. So it's not a threat. No. It's literally facts. And as some of you and some people know me, I don't deal with emotions. Emotions don't pay the bills. I deal with facts. I'm an engineer. I look at the data and I make decisions from there. So this is a problem. And to make the point, all of the shippers, the shipping lines are concerned. I'm not bringing it up. Even the shippers are concerned. In fact, they're looking at probably canceling bringing their vessels here because of the port. So it's not Barney making up stories. It might happen when their boats are. I don't create theatrics. I just deal with facts. So the fact of the matter is it going to collapse in the next 3 to 4 years? Absolutely. Is it in the reports from the engineering, from the company that did the load test? Absolutely. Our wharf is supposed to be able to handle 100 tons. We can only handle between 50 and 60 right now. So help me understand what's going on here if you can't handle the load that you're supposed to handle. So yeah, I know people don't want to hear it. And we're in denial. But at Kupuloa, I know very well what's going to happen. They'll be subpoenaing me into the phone. They will say, why didn't you? Would have, should have, could have. It's too late. Yeah. So now I've basically laid it out for the record. This is what could happen. E le ngata lai na tala noa ma whaasoa le fionga le whaatonu o wafu mamalai wa lele i le ngau o le wafu a ngā i le sami. Wa identify le problem. Ua ia whaalawi loa whaalawa i telefo i lona whina ngaro.
Ai na outo e fesiringia ma outo e tuli te tau ina le fionga le whaatonu le fesiri. Lea lawa identify e lau sunga le assessment lea a le company le peke. Lea na o lato au mai le assessment. Ma fai mai e le fautuanga lea e ta tau ona fai se fufanga i le wafu. Ona e ono ngau le wafu le sami le lua i tau sanga por whaafu tau sanga. Unpredictable la le teimi e tupu ai. Ina ua umala o na ia whaalau ilo. Le ua sau no sao le sunga le whaatonu ia panisene. E leo stau whaamatau. Those are facts. And there's a data ngā hao e le company le ale peke. Le ua lātou whaia le na lātou whaia le assessment. Ma whapena loa o na au mai e loa ma le whautuanga. Ina ua umala ia sau noi vaenga umaia. Na ofisiri ngia loa. Okay, director, o le ala le solution. Le ala solution al mtanga aluenga, uauto whaatulanga e whait melea. This is his answer. O lantali lea. So, now that company provide findings of their assessment and notify port administration under your leadership to do something about it. So, what is the solution? Have you find a solution yet? And so are you planning to beat up that project? so ASAP? So it is a priority, right? So I'm obligated. So here's how I see things, right? And this is how I've always operated in the States. When a person in my position, a director or somebody that is responsible for an organization, knows that something could go wrong, like this, they are obligated to communicate it. To hide it is fraud, right? Yeah. And if people die, things happen. So, so once we got the engineering test that came back, we looked at it and we basically said, okay, where are the areas we need to fix immediately? So that's what we're doing right now to mitigate the wharf. There is much more stuff we need to do, but this is the start of what we need to do. So I know in my 40 years of career as an executive in the States, I've heard many people, naysayers, I always say, if it bellow, no, you're exaggerating. But kupulo, I can tell you, they're never around. They're in hiding, right? They're in denial, and they're basically accusing. So we're not going there. We're not going to do that. That's not how I operate. I put the truth out in front of the public. I put it out in terms of what we need to do, and then we go figure out how to solve it. That's what we're doing right now. Nau whafonga i el tātou tunu i tātou noanga ma le whionga le whaatonu o wafu mamalai wa le whaava malo le tunu le sunga i a panisene. Ia Amerik Samoa o le whaai unga nao tātou por kalamel nei po le a tātou toi tali mai pe a mai a tātou whaasalango wha business nei. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, she's so sweet with her get back stare. I know we ain't got much to say. When times like these come knocking at my door, I'm ready to receive what's on the other side with my mind in gear and my heart full of joy. When I'm ready to have a Coca-Cola, I'm ready to open happiness. Proudly sponsored by the family of fine beverages at GHC Reading Company. Your next vehicle is more affordable than you think.
Samoa Motors now offers payments stretched up to 60 months with as little as $0 down. Lower payments, more time, less stress. Run. That's 60 months on new Fords, Hyundais, and select pre-owned vehicles. And of course, free lifetime maintenance is included. Samoa Motors gives you the vehicle you want at a payment that works for you with maintenance covered for life. Only at Samoa Motors. Why go out of your way when we could go out of ours? Get pre-qualified today. America Samoa tātou Port Kalamena nei fiafi 12:44 a.m. 26 minutes away from the hour of 1 a.m. in American Samoa. O lea ua toe sifulu ma leono minute o na tāle o leitu lao tasi i le vaveao I America Samoa nei. Ia o le whato amae ar tātou Port Kalamena nei o le late night show. Talatala ta ui late night show ma tātou Port Kalamena o whaingoina. Our view. What is your take? Yeah, I'm Rick Samoa, whafteite le lava mo le mafta mai, o tātou ainga ma wō mai lātou o lo mafta mai, ia tunu mamao, so se tawhalu United States, a tātou toa Samoa I ta whaotaua mai lātou fo I o lo tāpena, I so o se peis o le malo tele, ia, whataro whati a te utotoa Samoa, ma lor so I fua manuia, ma lo fo I le tauata I o tau tiute, a wār tau tua ina o tanga vai o Amerika, whapea fo I man tanga vai o Amerika Samoa. Temi nei, ia, o lautou ona nei tau pa utau I la ave tau lono, whaftai tele le mai mo mai Amerika Samoa, le host le nei al Talatala tau I. Iei wha moi maulunga sa whamali ina, lau mai mo sila mai nei a fiafi. Tātou toe whita pa I fo I lunga o pea ule ea, ia pea tātou toe au lia ia leisia tātou porkalame o le aso ai. O le pesa nei o le a whai uina atu ai le tātou porkalame nei po, ia, so sopo langona. Ia, kaimingei o le wawea kerenga so sopo ai langona, ia au le alawa e whainga ruenga le tātala tau I tūle ina o le tātou porkalame mo le nei po ona o le tele o tutuangia sa whengai ma le tātou company nei aso tele o coverage. Ia, ole afa so atu e tātou porkalame o lo manai. Good night, American Samoa. God is good. God is good all the time. Ia, manuia malolonga nei po tātou whilo I tātou.
tore